તમે કહેશો કે સર આ તો સારું છે ને, પાણી જાય તો આ ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં જાય, but it can have adverse effect. What kind of adverse effect? Because there's some salt dissolved in that. So in the dry period, this water tries to evaporate. It evaporates. Initially it rises through capillary action. Capillary action, are you aware about? Okay. So it rises through capillary action in the soil zone and then it evaporates. So when it evaporates, it leaves whatever salts were there in that. So those salts are left there. અને એવું પ્રોલોંગ ટાઈમ માટે થાય 5 વર્ષ 10 વર્ષ તો એક ફળદ્રુપ જમીન છે એ પણ ખારા પાટામાં કન્વર્ટ થઈ જાય. So these are kind of effects. How they are happening, researchers are trying to study them. But the point that I want to drive home is that the hydrological cycle is influenced by anthropogenic effect. This is number one. Second thing is that the greenhouse gases and aerosols, they also affect the hydrological cycle. How? I have already told you that because of the greenhouse gases, the temperature rises, vapor pressure rises, more vapor is loaded to atmosphere, more rainfall can occur. Where it is occurring is not clear, but more rainfall can occur. In some places it will be less rainfall also. So the current understanding is that more humid regions are becoming progressively more humid and drier regions are becoming progressively drier. So this is what is the current understanding about. So, and the aerosols also affect. Aerosols શું છે તમને ખબર છે? Basically these are tiny particles, micron size tiny particles which are suspended in the air. Those are aerosols. And aerosols are considered as environmental pollutants, but they also are hydrological drivers. કારણ કે જે aerosols છે એ aerosols એક cloud condensing nuclei provide કરે છે. કે જ્યારે એટમોસ્ફિયરમાં એ cloud condensing nuclei મળે તો એની આજુબાજુ વોટર કન્ડેન્સ થાય અને પછી રેઇનના ફોર્મમાં આવે છે. પણ એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ પણ હોય છે. એટલે બેસિકલી એરોસોલ પણ હાઇડ્રોલોજીકલ સાયકલને અફેક્ટ કરે છે. સો એક ફેક્ટર શું છે? એન્થ્રોપોજેનિક ફેક્ટર, બીજું ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ રિલેટેડ ફેક્ટર અને ત્રીજું ફેક્ટર છે નેચરલ વેરિએબિલિટી. See, superimposed on these two is a long-term natural geogenic natural variability of the climate. તમે શીતયુગ, ગ્લેશિયલ એજીસ and warm period and cold period એ તમે કદાચ ભણ્યા હશો ક્લાઇમેટ સિસ્ટમની અંદર. I don't know whether you have studied or not, but the Earth's climate has undergone changes, periodic changes. So that is a long-term change which is on which these two things are superposed. એટલે હાઇડ્રોલોજીકલ સાયકલ છે એ આ ત્રણ વસ્તુને ઉપર રિસ્પોન્ડ, ત્રણ ફેક્ટરને લીધે રિસ્પોન્ડ કરે છે. અને researchers are trying to understand that what kind of effects are caused because of these factors and how it is manifested in the hydrological cycle. એક એક્ઝામ્પલ તમને કહું છું કે કોઈ વસ્તુની ઇફેક્ટ તમને દેખાય ને તો એ ઇફેક્ટનું કારણ, એનું કોઝલ મિકેનિઝમ જાણવાની બહુ જરૂરી હોય છે. અને એ ખબર નથી પડતી કે શું કારણ હોય છે. એક હસબન્ડ અને વાઈફ હતા, બંને ઓર્થોપેડિક સર્જન હતા, બહુ એટલે રેપ્યુટેડ ડોક્ટર્સ હતા. એ લોકો એમના ઘરની બાલ્કનીમાં બેઠા હતા અને એક ભાઈ આમ લંગડાતા જઈ રહ્યા હતા. એટલે ડૉક્ટરને ખબર હોય એટલે જે ચાલવાની સ્ટાઇલ પરથી કે ક્યાં લોડ પડે છે એના પરથી એમને ખબર પડે કે આને ક્યાં ફ્રેક્ચર થયું હશે, શું થયું હશે. એટલે હસબન્ડને કીધું કે આને અમુક જગ્યાએ ફ્રેક્ચર થયું છે. એટલે વાઈફ કે ના, એ બોનમાં ફ્રેક્ચર થયું જ ના હોય. એ બોનમાં ફ્રેક્ચર થાય ને તો આવી રીતે ના ચાલે, આવી રીતે ચાલે. એને પેલી જગ્યાએ ફ્રેક્ચર થયું છે. હવે બંને જણા નોલેજેબલ હતા એટલે બંને વચ્ચે ડિસ્પ્યુટ થઈ ગયો હસબન્ડ વાઈફ પછી. પછી એમને પેલાને બોલાયા કે ભાઈ આને પૂછો કે આને શું થયું છે. એટલે પેલા ભાઈને બોલાયો કે તમને કઈ જગ્યાએ ફ્રેક્ચર થયું છે? તો પેલો કે ભાઈ મને ફ્રેક્ચર થયું નથી, મારી સ્લીપરની પટ્ટી તૂટી ગઈ છે. Similarly, hydrology cycle also. Why it is happening, we have to understand. And the researcher has to link various things. I have told you in a light manner, but the point is that the actual mechanism is very, very tricky to understand. And this is where the role of researcher comes into play.
Okay. Now, a research can be done by hydrometric approach and non-hydrometric. Hydrometric approach એટલે શું કે તમે રેઇનફોલ ને મેજર કર્યા કરો. ધારો કે એક રિસર્ચર છે અહીંયા ક્રિસ હાઈસ્કૂલના કોલેજના ટેરેસ પર પહોંચી જાય અને રેઇનફોલ મેજર કરે. હવે એને રેઇનફોલ વેરિએશન જાણવા મળે. હી કેન ફાઇન્ડ આઉટ કે ભાઈ આ વર્ષે આ દિવસે આટલું પડ્યું, આ દિવસે આટલું પડ્યું, આ દિવસે આટલો વરસાદ પડ્યો. What he is doing? He is doing hydrometric measurement, in which he measures how much amount of rain has fallen and during how much of period of time. So these kind of measurements in hydrology are called hydrometric measurement. Ground water નું લેવલ તમે મોનિટર કર્યા કરો, રિવર ની અંદર વોટર લેવલ મોનિટર કર્યા કરો. આ બધા હાઇડ્રોમેટ્રિક એપ્રોચ છે. તો અત્યાર સુધીનું જે હાઇડ્રોલોજી રિસર્ચ હતું કે હાઇડ્રોલોજી રિલેટેડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું એ હાઇડ્રોમેટ્રિક એપ્રોચના બેઝ ઉપર હતું. પણ ઘણા એવા પ્રોસેસીસ હોય છે કે હાઇડ્રોમેટ્રિક એપ્રોચ તમને એની એડિક્વેટ ઇન્ફોર્મેશન નથી આપી શકતો. તો ત્યારે તમારે ટ્રેસર યુઝ કરવા. યુ હેવ ટુ યુઝ સમ ટ્રેસર્સ, અને ધોઝ ટ્રેસર્સ આર આઇસોટોપિક ટ્રેસર્સ, which I am going to talk in the next slide. I hope you understand. The point I wanted to drive home is that hydrometric approach in research may not be sufficient in certain cases. The example કે આજે અહીંયા વરસાદ પડે છે તો એ વરસાદ માટે મોઇશ્ચર બે ઓફ બેંગોલમાંથી પણ આવી શકે અને અરેબિયન સીમાંથી પણ આવી શકે અને લોકલી રિસાયકલ થયેલું મોઇશ્ચર પણ આવી શકે. હવે તમે વરસાદ ખાલી મેજર કર્યા કરો અમાઉન્ટ ઓફ રેન, ઇટ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ટેલ યુ વેધર ધીસ વેપર હેઝ કમ ફ્રોમ Arabian Sea, it has come from Bay of Bengal, or it has come from local recycle. But if you are do isotope tracing, then you get some additional handle to tell you that yes, it is possibly from this. So now what isotope tracing is, we'll see. You had answered that hydrogen has three isotopes: protium, deuterium and tritium. What I'm going to talk about is stable isotopes. So I have not discussed tritium here. Okay. Oxygen has three isotopes: oxygen 16, 17 and 18. So combination of these two hydrogen isotopes and three of these oxygen isotopes forms a water molecule. So this water molecule can be like this: H1, H1 16O. It can be H1, H2 16O. It can be H1, H1 18. So these are the three principal molecules. In addition to that, there are other molecules also. It can be H1, H2, 17O. There are 9 various possible molecules. And these molecules are, in technical parlance, called isotopologues. They are called isotopologues or isotopic molecular species. Okay. જ્યારે આઇસોટોપ્સના કોમ્બિનેશન્સથી અલગ-અલગ આઇસોટોપના કોમ્બિનેશનથી મોલેક્યુલ્સ બને છે ત્યારે એને આઇસોટોપોલોગ કહે છે. ઓકે, અથવા આઇસોટોપિક મોલેક્યુલર સ્પીસીસ. તો જે વોટર છે ઇટ ઇઝ એ કોમ્બિનેશન ઓફ આઇસોટોપિક મોલેક્યુલર સ્પીસીસ. So water. If you measure this glass of water with that glass of water, if you measure its electrical conductivity, if you measure its total dissolved solid, they may be comparable. આ ગ્લાસને હું અગાસીમાં લઈ જાઉં ટેરેસમાં અને 2 કલાક ખુલ્લો મૂકી દઉં, આમને આમ ખુલ્લો મૂકી દઉં અને આ ગ્લાસને હું અહીંયા જ મૂક્યો છે. હું 2 કલાક પછી આ ગ્લાસ અહીંયા લઈ આવું અને આનું આઇસોટોપિક કમ્પોઝિશન મેજર કરું અને પેલાનું મેજર કરું તો આઇસોટોપિક કમ્પોઝિશન ડ્રાસ્ટિકલી ડિફરન્ટ હશે. કેમ? એનું કારણ કે જ્યારે ઇવેપોરેશન થાય ત્યારે જે લાઇટર મોલિક્યુલ્સ હોય ને એ ઇઝીલી ઇવેપોરેટ થઈ જાય એન્ડ હેવિયર મોલિક્યુલ્સ એ પાણીની અંદર રહી જાય. હવે તમે કહેશો કે સર આ ઇફેક્ટ તો સોલ્ટમાં પણ થાય. સોલ્ટના કેસમાં પણ એવું થાય ને કે વોટર મોલિક્યુલ જતું રહે અને સોલ્ટ આની અંદર રહી જાય, પણ થોડું ઇવેપોરેશન થાય એનાથી સોલ્ટ કન્ટેન્ટની અંદર મેજરેબલ ઇફેક્ટ ના આવે, એની ઇનએક્યુરેસીસની અંદર જ હોય. પણ આઇસોટોપિક મેજરમેન્ટની અંદર એ કદાચ એનું સિગ્નલ વધારે પ્રોફાઉન્ડ હોઈ શકે. તો આઇસોટોપિક કમ્પોઝિશન મેજર કરવાથી એવી ઘણી પ્રોસેસીસ તમને જાણવા મળે જે નોર્મલ કેમિકલ એનાલિસિસથી અથવા હાઇડ્રોમેટ્રિક એનાલિસિસથી નથી જાણવા મળતી. So a water molecule is formed by the combination of this kind of isotopic molecular species. In the laboratory,
what we do is that we measure the isotopic composition. We measure the isotopic composition. So there are mass spectrometers. Mass spectrometers are complex instruments which separate the molecules based on their mass to charge ratio. Can anyone tell me the mass of this molecule? 80, 90. Very good. So you are familiar with this thing. In mass spectrometer, we measure this ratio, heavy to light isotopic ratio in samples, and then similar ratio in standard. And this ratio is expressed in terms of an isotopic parameter called delta of water, delta 18 of water, delta D of water. It is beyond the scope of this lecture. All that I want to tell you is that the water resources, the water samples can be traced and tagged based on their isotopic composition. So in PRN, we collect the water samples, we analyze the isotopic composition of that water sample, and then we try to understand, we generate the signal. It tells me that ગયા વર્ષના વરસાદ કરતા આ વર્ષનો વરસાદ જુદી જાય છે. હું બે yes sir. No, it can be more, it can be less also. Yes, it will be negative. It is not percentage. It will be, this is 10 to 3. So it is given in per millinit. It is given in per millinit. Your question is very good actually. See what it means, the negative delta value, or negative isotopic composition, what does it mean? The negative value of isotopic composition means that the sample which I am interested in studying, this sample is having less number of heavier isotopes compared to the international standard which I use. So this standard is actually an international standard provided by International Atomic Energy Agency. Your question is good. So negative has some meaning that it has got less heavier isotopes than the standard value. This is a good question. So basically what happens that in the hydrological cycle, આ બધા components તમે જોયેલા છે શરૂઆતમાં. Okay. So basically the ocean water has certain isotopic composition, certain delta value. When it evaporates, the cloud and the vapor will have a different kind of isotopic composition. Because this separation, isotopic separation, is temperature dependent. Okay. So as I was mentioning to you that when water evaporates, the heavier isotopes will stay back in the water. So how much will they stay? Will depend on the temperature. If the temperature is low, that fractionation is stronger. So basically, this characteristic isotopic composition is imparted based on the temperature and relative humidity regime. So cloud will have a different isotopic composition. From this cloud, either rain can form or a snow can form. So snow, since it will condense at a lower temperature, isn't it? આપણે રાજકોટમાં બરફ પડે છે? નથી પડે. કાશ્મીરમાં પડે છે. કેમ? કારણ કે તેનું જે કન્ડેન્સેશન ટેમ્પરેચર છે એ લો છે. If the condensation temperature is low, the isotopic fractionation will take place at that lower temperature. And therefore, it will have a different isotopic composition. If you measure the TDS, તો તમારા રાજકોટમાં જે TDS છે એટલા જ TDS વાળું પાણી તમને જમ્મુ કાશ્મીરમાં મળે. ત્યાં જેટલા TDS વાળું પાણી છે એવું તમને રાજકોટમાં મળે. પણ ત્યાં જેટલા આઇસોટોપિક કમ્પોઝિશન વાળું પાણી છે એવું તમને રાજકોટમાં ના મળે. So isotopic composition is a stronger tracer, and this is what we are trying to do in PRN. We are trying to trace the isotopic composition. If you trace, this kind of picture is created, that ocean water by definition has delta value of 0. By definition, its value is 0. It means it has got the same value as that of international standard. Because the international standard itself is formed from the water sample compared to ocean water. It is SMO, standard mean ocean water, is the international standard used by International Atomic Energy. So from this water vapor is formed. The vapor will have certain isotopic composition, and as this cloud moves inland, what will happen? The condensation will take place. At every successive stage, condensation will take place. So heavier isotopes will come in liquid phase.